Good evening everybody, bonsoir tout le monde. Ce soir, nous faisons un steak au poivre et on fait un petit dessert aussi, le clafoutis au pruneau. And we're doing as well a dessert which is clafoutis with prunes. Okay, let's start straight away with the main meal. So we've got 4 leeks, 4 poireaux, 2 steaks, sirloin steaks, so 2 contrefilets. We've got some cream, de la crème, du sel, du poivre et de l'huile d'olive, oil, black pepper and salt. We've got a bag of mixed vegetables et un sac de légumes mélangés. Now if you don't have mixed vegetables, you can just use any vegetables you want and just prepare them and cut them. Si vous n'avez pas de sac de légumes, vous en faites des carottes, enfin tout ce que vous voulez et vous les préparez et vous les mettez ensemble. Okay, so that is for the steak au poivre. And for the clafoutis, we've got 4 eggs, 4 œufs, we've got some salt, du sel, on a du sucre, 110 grams, some sugar, 110 grams. We've got some flour, 50 grams, de la farine, 50 grammes. We've got some butter, we've got 25 grams of butter, 25 grams de beurre. And we've got de la crème, some milk, 225 grams, so c'est du lait, 225 grammes. And we've got 50 grams de crème qui sont mélangés avec le lait, and 50 grams of cream, which is mixed already with the milk. We've got some vanilla extract, so de l'extract de vanille. And we've got some pruneaux, some prunes. On a des pruneaux qui sont sans noyau. So prunes without the seed. So first thing we're going to do is we're going to take the oven, put it at 220. On met le four à 220 et on va mettre le beurre dans le four, dans le plat, pour que ça fonde tout de suite. So we're going to put the butter in the oven so it can actually melt straight away. And we're going to start straight away by doing the vegetables. They're going to take a little time to cook for the main course. Excuse me. And then we start straight away after that. Now for cooking tonight, I'm going to use my steamer. Pour cuisiner ce soir, je me servir de mon steamer. Si vous n'avez pas de steamer, vous prenez une poêle normale, enfin une casserole, et vous faites bouillir les légumes, c'est la même chose. If you don't have any steamer, just use a normal pan and just boil the vegetable in the pan. Okay? So, let's start with the leek. So for the leek, very simple. We're going to cut the end, and we're just going to use the nice piece. So on va se servir seulement de ce qui est de moins dur. Voilà. Okay. And then we cut them in half. On les coupe en moitié. That's it. Then we cut them again in small pieces. On les coupe encore en petits morceaux. Now, always wash the leek because there's always soil or sand in there. So we're just going to cut them, then we're going to wash them. Okay. We're going to check the butter. Make sure it's melting nicely, nearly done. We don't want it to cook, we just want it to melt. There we go. So that's the leek done. Ce sont les pois faits. I'm going to put them in a little bowl. Je le mets dans un petit saladier et on va les laver. And we're going to wash them. Just put them on cold water. And just leave them in the cold water for a little bit so they can actually wash. So vous laissez un peu dans l'eau froide, juste pour les laver, mélanger un petit peu. Ok. So that's for the leek. Ça c'est pour les poireaux. On va enlever le beurre du four. So take the butter from the oven. Yeah, there we go. It's ready. It's melted. Le beurre a fondu. Ok.
So we're going to put the vegetable to cook. So, as I say, I'm using a steamer, which I'm going to put here so you can see. But if you don't have a steamer, just use a normal pan. Donc si vous n'avez pas de steamer, juste utilisez seulement une casserole normale. This is for my mum, because I know she's got a steamer. Si c'est pour toi, maman, je sais que tu as un steamer que j'ai acheté pour... c'était l'anniversaire, je pense. It was for my mum's birthday. I bought one a couple of years ago. There we go. So that is our lick. The lick is done. Yeah, it's got plenty of sand at the bottom of the bowl. Il y avait pas mal de sable dans le fond du bowl. Okay, so we've done this. I'm going to put a little bit of salt on the top of the leek. Not too much, a little bit, un petit peu de sel. And we're going to put the vegetable on the top. On met les légumes au-dessus. Ok, et on va les laisser cuire pendant 25 minutes. So, I'm going to put it on the side, je le mets sur le côté et on va le mettre en marche et laisser cuire pendant 25 minutes. Ok. Et donc, ce sont les légumes pour le bœuf. Là, ce qu'on va faire, le clafoutis. Donc, on va prendre à côté de nous le beurre qui est prêt. Ok, so what we do, we take the sugar, so on prend le sucre, on le met dans le saladier et on va mettre les œufs dedans. So les 4 œufs. Oh, I've got to look at something. I've just had a vision. Yeah. Just on my computer, making some funny noises. So we put the eggs in. Oopsie. This one it was very delicate. So on met les œufs tous ensemble, comme ça. Et on prend un fouet. We take a whisk and we're going to whisk it all together. So make sure you whisk enough. And see my vegetables are cooking. Well, les légumes sont en train de cuire. So, on va faire. N'hésitez pas à mélanger. Don't hesitate to mix. Okay. That's it. Okay, c'est bon. That's it. We're going to put the flour in. There we go. So on met la farine. Flour is in. It's looking really good. Okay. So what we're going to do next is we're going to take the butter. So just make sure the butter goes all around. Assurez-vous que le beurre va partout sur le plat. On met le reste du beurre dans la mixture. I just saw something now. So mix this together. I'm going to put a pinch of salt, so un petit peu de sel, pas beaucoup. Juste un petit peu. Dedans. Et on va mettre la crème et le lait tout ensemble dans la mixture. Et voilà. Donc la mixture est prête. Okay. So mixture is ready now. So next thing we're going to do, we're going to take our dish, on va prendre le plat et on va mettre les pruneaux au fond du plat. So we take
our prunes and we put them at the bottom of the dish. Oh, there we go. Make sure there's no seed. And now, le pipe is gone. Assurez-vous qu'il n'y a pas de noyau. Autrement, c'est toujours désagréable. Donc, on met au fond et on va mettre le jus. Comme ça. So, we put the juice as well. Okay. So, that looks lovely. And what we're going to do now, we're going to put the mixture in there. Now if you got too much, I'm just going to do some little dishes just in case. If you got too much, just put it on some dishes on the side. It's lovely as well. Si vous avez un peu trop, vous pouvez toujours mettre un petit peu sur le côté dans notre petit plat à dessert. Okay, lovely. There is a bit too much. I'm just going to put it on the side. 1 and 2. Okay, so our clafoutis is ready, so we're going to put it in the oven at 220 for about 25 minutes. So put it in the oven on top shelf, 220 for 25 minutes. And I'm going to put a small one as well. On va mettre les petits aussi, comme ça tout sera cuit ensemble. There we go. So our clafoutis is in the oven, notre clafoutis est dans le four. Okay. Now, what we're going to do now, I forgot to do something actually. I forgot to put the vanilla in there. So I'm just going to put the vanilla inside now, just on the top. That will do. So a little drop of vanilla. Un petit peu de vanille, j'ai oublié de mettre la vanille dedans. Et vous mélangez vite fait. You mix up the whole thing. Those things happen. Des fois, ça arrive. On oublie de faire quelque chose. There we go. So, in the oven for 25 minutes. Dans le four for 25 minutes. Okay. So, last thing we're going to do before we take a little break, so everything cook, we're going to take our steaks, a little bit of salt, and plenty of black pepper. So, du sel et du poivre, beaucoup de poivre sur les steaks. Ok, you tap it in, vous appuyez dessus, vous tournez les steaks, on fait la même chose de l'autre côté. So, same again, a bit of salt and some black pepper. There we go. Plenty of black pepper. Perfect. You push it in. Okay, and we'll leave them on the side. On va les laisser sur le côté pendant la cuisson. Okay, so we're going to take a little break. About 20 minutes. It's been 5 minutes since we cooked everything. So it's been 40 minutes. Ça fait 14 minutes qu'on a commencé à cuisiner, donc ça va très vite. So 25 minutes for the vegetable, 20 minutes for, or 25 minutes because I'm sure they'll be fine by the time we finish. 25 minutes for the vegetable, 25 minutes for the tart. Then we come back at 25 minutes and then we're going to finish the meat and finish the sauce to go with the meat. So 25 minutes pour les légumes, 25 minutes pour la tarte et on revient après ça pour finir la recette avec les steaks et la sauce qui va aller avec. A tout de suite, 25 minutes. Hello everybody, bonsoir encore une fois. Ça fait 25 minutes qu'on a pris un petit break. It's been 25 minutes so we stopped for a break. I'm just going to check the clafoutis. Yeah, it looks ready. I'm just going to leave it another 5 minutes in there. So on va laisser encore 5 minutes dans le four.
Et ce qu'on va faire, on va cuire le steak et préparer les légumes. So now we're going to cook the steak and prepare the vegetables. Okay, so we take a pan, just a normal fry pan, so on prend une poêle, on le met sur le feu, bien chaud, so very hot. And we're going to put some olive oil in the pan, okay, and then we're going to take an oven tray, so on va prendre un plateau pour le four, et on va le mettre dans le four à chauffer, okay, so we're just going to make sure it's very hot. So the vegetables are nearly ready, so les légumes sont presque prêts, nous avons les légumes mélangés et les poireaux qui sont presque prêts, so we've got the mixed vegetables and the leek which are nearly ready. But we're going to see what we're going to do. So the oil is there, so I put my steak inside. There we go. On met le steak dans la poêle. What we want to do with the steak, we want to give it a nice color. So we're going to put it back in the oven for a few minutes. They carry on cooking. So on met les steaks dans la poêle. On lui donne une bonne couleur et après on va les mettre dans le four pendant quelques minutes pour finir la cuisson. Now in the meantime, I'm just going to take my leeks. So there we go. The leek et les poireaux sont prêts. On va les mettre sur le côté. We're going to put them on the side. We're going to put the vegetable back on for now. They're ready as well. So les légumes sont prêts aussi. So le steak. On va tourner le steak. The nice color with the pepper and everything. Okay. Oh. Heating a little bit. We want a nice and the top to be nice and colored. On veut que ce soit bien. There we go. Ok, I'm going to take some of the oil off. J'enlève un petit peu d'huile. Maintenant, pour donner plus de couleur. We'll take a bit of oil. Just to give it enough color. Okay, so most of the oil is gone. Great. Okay, so we're going to take our cream on the side ready to go. On va en plate, on a nos assiettes, on va prendre la crème un petit peu de côté et on a nos assiettes qui sont prêtes pour servir. Ok. So, on va le tourner une fois de plus. We're going to turn them once more. Ok, and we're going to put them in the oven. Et on va les mettre dans le four. Dans le four pendant quelques minutes, donc il ne faut pas que ce soit trop cuit. Et le poulet mis à base, we don't want it to be too overcooked. Then we're going to put the leek in the frying pan. On va mettre les poireaux dans la poêle. Ok. We're going to put this there. On va mettre, we're going to put some black pepper. On va mettre du poivre encore. Okay, so let it fry for a little bit. On va laisser mixer pendant quelques minutes. Donner un petit peu de couleur, to give a bit of color. Okay, and in the meantime, what we're going to do is we're going to take the top off the oven. Okay, and I'm going to put it on a board, ready to go. On va la mettre sur cette planche because it needs to cool down a little bit. Okay, look at that. It's definitely ready. So make sure you don't burn yourself. Attention de ne pas vous brûler. Look at that. It's lovely. So I'm going to put it here to cool just a little bit. I've got the other one on the side which are ready as well. It will be extra for me. So les deux sont peut-être des extras pour plus tard. On a encore faim à minuit. On regarde la télé, about midnight when we watch TV. It was nice with the sweets. Okay.
nearly ready. A little bit of colour. Look at that. So leave it somewhere cool. Leave the tart somewhere cool. Just to, it's hot, it's lovely, but it's actually quite nice as well. It's cooled down a little bit. So we leave them on side for now. On les laisse sur le côté pour l'instant. On va les faire refroidir un petit peu. C'est bien quand c'est bon, quand c'est chaud, mais c'est pas très bien quand c'est trop chaud. Donc on va laisser refroidir jusqu'à temps de servir. Après le plat principal, vous servirez votre clafoutis en dessert. So soon after you finish main course, take a little break and you can serve your clafoutis as dessert. Okay. So les poireaux sont prêts, les leeks are ready. We're going to put in a little cream. So on va prendre un petit peu de crème, comme ça, like this. Give a good stir. Okay. Just let it switch off the fire. On arrête la cuisson. On va laisser comme ça tout de suite. We're going to put the vegetable on the plate. Donc on va mettre les légumes sur les assiettes. On va do it here so you can see. Je vais faire ici, comme ça vous pourrez voir. Voilà. So un petit peu de légumes sur l'assiette. See the vegetables on the plate. I hope you can all learn French at the same time as I'm talking in English. J'espère que vous êtes on est tous l'anglais en même temps que je parle français. So here we go. That looks lovely. Nice vegetable. And we'll put them all, otherwise I'll have to get it worried. Be upset if he sees any carrots left. So that's it. So we've got the vegetables. On a les légumes dans l'assiette. Et ce qu'on va faire maintenant, on va mettre le steak sur l'assiette aussi. So we put the steak on the plate. I'll just close the window a little bit. So the steak on the plate. Make sure it's next to the vegetable. Assurez-vous qu'il soit juste à côté des légumes. And then you put the sauce on the side, which is the leeks and cream. Now that, so push it a little bit. You put your leek and cream on the side. There we go. That looks lovely. So vous mettez les poireaux à côté du steak, comme ça. Prêt pour servir, pour manger. Ok. Et voilà. That's it. So we've got our steak au poivre with vegetable and leek and cream. So on a notre steak au poivre avec des légumes frais et des poireaux à la crème. Et on a notre clafoutis pour dessert. So clafoutis of prunes. Prune clafoutis. Which is ready, so you serve it when you're ready for dessert. On a le clafoutis aux prunes qui est prêt à servir avec votre dessert après le plat principal. Okay, I hope you enjoy yourself tonight. I really did myself. This looks lovely, so I'm very excited. And I shall see you soon for another dinner with JP. J'espère que vous avez bien apprécié votre dîner ce soir. Et on se revoit bientôt pour un nouveau dîner with JP. À bientôt.